Bhadrak city is immersed in devotion as the month-long worship of Lord Gajanana, the remover of obstacles, turns the city into a glowing spiritual and cultural hub. Every lane and street shines with illuminated gateways and devotional melodies, while intricately decorated mandaps bring art and faith together. From the elderly to children, everyone is celebrating Lord Gajanana in his many revered forms: Budha Ganesh, Toka Ganesh, Pila Ganesh, Chua Ganesh, and Kanchan Ganesh, each reflecting unique stories of tradition and belief. At the old market area, Budha Ganesh, worshipped since the Mughal era, continues to draw thousands of devotees. Similarly, at the Toka Ganesh Mandap, established in 1970, a stunning silver chariot adorned with 62 kilograms of silver captures every visitor's eye. Introduced in 1993, the Pila Ganesh Mandap celebrates vibrant tribal and Rajasthani artistry, while the Kanchan Ganesh Mandap focuses on sustainability using eco-friendly materials like bamboo and ropes. This celebration is more than devotion, it is unity, pride and creativity, making Bhadrak a true canvas of faith and festivity. बाबांकर पूजा तो बहुत दिन रही आसी 500-600 वर्ष आगु प्रति वर्ष जमिति होची ए वर्ष मध्य से भलिया परंपरा अनुसार पालन करा जिवो। सेप्टेम्बर 26 भसाणी उत्सव स्थिर करा आइछि। प्रत्येक दिन मध्याह्न रे प्रसाद सेवन व्यवस्था अछि। 100 लोक प्रसाद पाती। सांस्कृतिक कार्यक्रम मासे भितरे विभिन्न दिन पाला दासकाठिया भजन एभलिया विभिन्न प्रकार हुए। आमर बाबा पिला गणेश पूजा 33 वर्ष पदार्पण करियोछि एवं दीर्घ 1 मास धरिया चलिबो। विशेषकर आपण मान देखि पारथिबे ये जो कारुकार्य होईछि हमर जो बाहर शिल्पी मानक द्वारा, विशेषकर हमर जो आदिवासी भाई मानकर घर जेमती सेमती से कारुकार्य होईछि एवं हमर जो कारुकार्य हम कमिटी द्वारा होईछि या निश्चित हम दर्शक मानक आकृष्ट करिवो।